અને ધોને તું અહીંયા ઉભો રહે અને તું જોરથી બોલ ઈચ્છામી. આપણે સમીર અંકલ ને પૂછીએ સંભળાય છે? તું ઈચ્છામી બોલ જોરથી. ઈચ્છામી વેરી ગુડ. પરફેક્ટ. થેન્ક યુ. ગુડ જોબ. ઓકે. લેતો પેલા ચાર્જર. લેતો પેલા ચાર્જર. સમીરભાઈ પ્રેસિડેન્ટ આવવાના છે? ફોન કરીને પૂછી જો એમને. ઓકે. બધાને લઈ લો. હા, હવે આપણે હા એમ પૂછી જુઓ ને આપણે પછી બધાને લઈ લઈએ. હા, નો પ્રોબ્લેમ. યા ચાલુ કરી દીધું છે. ઓકે. મતલબ એમને લેટ થશે થોડું. ઓકે. પ્રણામ સમીરભાઈ. દરલા પ્રદીપ અંકલ. બધા વંદામી આચાર્યજી. દરલા Nice. મલાઈ બધાને લઈ લો. ઘણો આનંદ થાય છે. હા બોસ, હવે આપણે શરૂ કરી દઈએ. 7:03 થઈ છે. રાકેશ બેન છે તે હોલ રેન્ટ કર્યો છે કે જૈન સેન્ટર કરે જમવાનું કોઈના તરફ. It's Samir, can you let me record, please? Yes, Pradeep uncle. Samir, can I record? Yes, you should be able to now, Pradeep uncle. Yes, thank you. This meeting is being recorded. Hey, who is that young man? કાકામાં સાહેબજી. દરલા ભાવી બેન કાકા મારા સાચામાં દેવગઢ છે. તો આપણે શરૂ કરીશું. શરૂ કરો. પરમ તારક, શાસનના ધોરી, આચાર્યવર, પંચાચાર પાલક, તત્વજ્ઞાતા, શાસન સુપટ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજય નંદીઘોષ સુરી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદના. મથ્થણ વંદામી ગુરુદેવ. મથેણ વંદામી. Beloved Bal Sadhako and respected all Sadhak Atmas, today once again we are fortunate enough that we have Acharya Shri with us. Our journey of bringing programs which benefit all of us to lift our souls has been started a while ago, but it's not ended. We are back again with another Vyakhyan of the topic which we left alone last time.
Pujya Shri is very kind enough to spare time from his busy schedule to conduct this session, and we are glad and thankful to you. There are a couple of more things to share with you all. That Gurudev was awarded with the Gujarat Gaurav Award, Gujarat Gaurav Ratna Award, and there is some slides around it which I would share with all of you. This is a really proud moment for all of us that our Gurudev got such a great level or highest level of award from state of Gujarat, India. Bolo Jina Shashana Devaki Jai. Gurudev, with this, I'm requesting our BOD member Dr. Mahendra Bhai to say a few words prior to we start today's Vyakhyan. પ્રણામ સાહેબજી. દાદા સાતામા સાહેબ, દેવગુરુ સાહેબ. બહુ અમૂલ્ય તક આપી છે આપણે, અને જે વસ્તુની અત્યારના ખાસ જરૂર છે એના વિશે બહુ સરસ સબ્જેક્ટ આપ્યો છે, અને એને કન્ટિન્યુએશનમાં જૈનિઝમ એન્ડ ફૂડ વિશે જે વાર્તાલાપ કરવાના છે. અહીંયા કોમ્યુનિટીમાં ઘણો આનંદ છે, અને આપની વાણીથી થોડા ઘણા પણ જો એમાં બોધ પામે એવી આશા રાખીએ છીએ. કોમ્યુનિટી તરફથી આપનું પૂરી અનુમોદના કરી છે, આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આપ આ વિશે આપણું વ્યાખ્યાન શરૂ કરો એવી વિનંતી છે. મલય, આપણે પ્રેસિડેન્ટ આવ્યા છે યોગેશભાઈ? નહીં મહેન્દ્ર અંકલ, લેટ 10-15 મિનિટ લેટ થવાના છે. ઓકે, થોડા લેટ. હા, તો પછી આપણે શરૂ કરાવીએ. હા, આપણે શરૂ કરી દઈએ. બરાબર. હાજી, તો આપણે હવે શરૂ કરીશું ગુરુવંદન અને મંગલાચરણથી. પહેલા ગુરુવંદન કરીશું અને પછી વ્યાખ્યાનની શરૂઆત કરીશું. કારણે સંદેશ ભગવાન વારણા સંદેશાઓ સંદેશા इच्छामि कुमास्मो वंद्यम जामचे मत्थ एन वंदामि इच्छा काणे संदेश भगवान वारणा लेशु લેજો. इच्छामि कुमास्मो वंद्यम जामचे मत्थ एन वंदामि इच्छा कारणा संदेश भगवान वारणा पसाय करशोजी કરજો. નમો દેવતાનમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયધ્યાનમ, નમો વજ્જાયાનમ, નમો લોહે સબ્બસાવનમ, એસો પંચનુકારો સબ્બભાવપનાશનો, મંગલાનમ ચ સવ્વેસિમ
Padamam Hari Mangalam. Aindrim Samna Visatasa Dadya Dadya Vidagmasti Galpavalli. Yenapta Purvat Jagatjanam Nanantarananda Pran Sute. Aswadedva Kirsambunanam Piyusvane Pavitmaya. Namamidam Viswadhanena Vacham. Vachamevindram Dinavardhamanam. Vachamevindram Dinavardhamanam. Angute Amrutavase Labditana Bandar Sri Guru Gautama Samadhi Vanchita Phaladataram Vani Tivana Samini Sri Devi Jakarai Ganvika Kadiswal Surinda Sayavi Akantavati Achinta Chinta Vinkalpasakini Visuddha Sattam Samadhisani Dayal Navayal Sutadayini Satam Namo Namaste Gurune Surai Namo Namaste Gurune Surai Namo Namaste Gurune Surai. Dear gentlemen and women, Savak and Savikas, we are just explaining healthy life choice, part second, as per Jainism. Herein we present scientific experiments regarding Anantkayas. What is Anantkaya? The vegetables that are sold in markets, hotels and roadside and having infinite souls in a single body. Back. Really inconsumable, unhealthy and dangerous for our health, and are termed as Anantkayas, which are uneatables. This practical scientific research on Jain biology, back. Modern biology and only addresses the body-related aspect only, while the Jain biology addresses mind, body, and spiritual effects. Since childhood, we have been hearing that according to modern science, what kind of food one should consume in order to make one's body healthy. However, you need to understand not only body's health is important, but also important to make our soul healthy and free from bondage of the karma. We have presented this program for this very reason, so that we'll establish a trust in Jainism based on food habits and food style. Herein we are presenting the experimental studies conducted by Rishiyos, Research Institute of Scientific Secrets from Indian Oriental Scriptures. This experiment presented presents microorganisms as per Jain biology. Sri Madhubhai Sanghvi and Sri Rohitbhai Sanghvi and Saumil Sanghvi had conducted the experiments pro bono at their pathological laboratory at Kiran Niketan, ground floor, Tilak Road, Ghatpapar East, Mumbai. Next. There are three types of diets: Sattvic, Rajasic, and Tamasic. Whereas the modern science describes the diet food on the basis of its contents, ingredients, protein, fat, cholesterol, vitamins, and minerals, etc., and the calories it contains. Whereas according to Indian tradition, how our mind, thoughts,
soul, and feelings change on the basis of food is divided into sattvic, rajasic, and tamasic food. Sattvic food. On eating, one does not get any bad thoughts about harming or fight with everyone. However, thinks about doing good things for the others is called the sattvic food. Rajasic food. On eating this one feels like enjoying only worldly life. Tamasic food. On eating this one feels like doing bad to others, kill and murder someone. Monks and ascetics need to consume only sattvic foods. General public can consume rajasic food. However, for the better position of our soul, tamasic food is forbidden to consume. Vigai is rajasic food, whereas Mahavigai is butter, eggs, meat, fish, honey, and alcohol is tamasic food and are forbidden forever as per Jainism. Next. As per Jain biology, Jiva Vichar. According to Jain biology, there are two types of living beings, Jivas, Sansari, and Siddhas, the souls that are bounded with the karma and take rebirth from one species to another species. Siddhas, the soul that are liberated or free from karmic bondage. They are free from the cycle of life and death. They will stay on the Siddha Sila for infinite time period. Sansari beings are also two types. Next. Tras means mobile. They can move about here and there based on their wishes. While a sthavar means non-movable. They cannot move anywhere without any external forces. Sthavar beings means non-movable living beings. Prithvikai, earthy beings like crystal, gem, gold, silver, iron, clay, soil, sand, etc. Upkai, watery beings like rainwater, well water, ice, etc. Tevkai, Agnikai, fire beings like fire's flame, coal with fire, lightning, electricity, meteor, etc. Vaukai, gaseous living beings like air, wine, etc. Vanaspatikai means the different types of plants like trees, plants, fruits, seeds, and vegetables, etc. Next. Acharya Ji, Huh? I'm going to mute everybody so we don't get a disturbance. You may have to unmute one time. Okay, now everybody is muted. Huh. Okay. आप आगे बोलो साहब. Types of Vanaspatikai. Sadhara Vanaspatikai like potato, onion, garlic, radish, green ginger, etc. Pratyek Vanaspatikai like banana, lady's finger, etc. Tomato, apple, pineapple, lemon, mango, buttergourd, gourd, orange, etc. Next. Difference between Sadhana Vanaspatikai and Pratyek Vanaspatikai. Back. Sadhana Vanaspatikai it is like a general ward of hospital. There are infinite cells in single cell of a plant. It is termed as Anantkayas or generally called Kandamula. Pratyek Vanaspatikai is like a special room of hospital. In a single body, there is only one soul. All fruits, flowers, and trees like banana, lady's finger, tomato, apple, pineapple, lemon, mango, buttergourd, orange, etc. and some vegetables have single soul in a single body. So it is called Pratyek Vanaspatikai. Next. Anantkayas.
Here it is a potato. Anankai or Kanmul, as per Jainam, it is not necessarily Anankai having infinite soil in the single cell grow under the ground. Not all plants growing underground are Anankayas. As for example, groundnuts, Mugfali. Plants growing above the ground can also be Anankai, as for radish leaves, spinach leaves, etc. Pulses, sprouted seeds. Similarly, potatoes, garlic growing above the ground with the help of modern technique called the hydroponics are also Anankai only. Just because they grow above the ground, they do not lose their nature of being Anankayas. Now we are just going to tell about the potato. Here is the potato. We are going to taste the potato under the microscope. Next. Here the potato is the microscopic video. Here you can see the so many living organisms in the microscopic video of potato. When I saw this the first time, I was also very surprised. From the top to bottom, the organisms are in such a large numbers. We cannot even approximately count them. The oval shape object seen in this slide is nothing but the starch grains. I had seen this starch grain during my first year of studies in college, Sri Science. However, I didn't see these microorganisms. Since we used a stain while preparing the slide, due to stain, these organisms would die. Compared to other kandamul, Jaminkan, you can see lot of mobile microorganisms in these potatoes. Microorganisms, that is bacteria, are in every green vegetables and food items, whether it grows under the ground or not. Few are seen in all vegetables. This is a misunderstanding of our Jainas and our scientists. As per the opinion of other peoples, every green vegetable and food item contains bacteria, but it is a misunderstanding. प्रत्येक वनस्पति का as we saw later, they cannot have any bacteria. Next. Now, potato grown outside the ground, which is called as the giant potato in the market by the vendors. Here you can, next. Here you can see the potatoes microscopic slide in which there is a microorganisms, bacteria, living bacteria. Of course, they are not more as we say in the potato growing underground. So, potato growing by the hydroponics outside the ground have also the bacteria and trust. So it is Anankayas. All Anankayas have bacteria, more or less bacteria can be shown by the microscope. Next. Here, potato chips. In the supplement of Divya Bhaskar, dated 17th April 2013, Wednesday, color supplement, page number 2, potato chips
is dangerous for health. It may create obesity, hypertension, diabetes, and heart problems. So potato wafer is most harmful to our health and body. In UK, uh, every year 6 billion packets of the potato wafer are eaten. The salt, sugar, and fat it contains decreases insulin and hampers adequate sugar balance. Not to eat potato wafers generally for the health. And this research has been done in UK, not in India. Now we are going to see the potato wafer microscope video. Next. Next slide, please. In this potato wafer slide, you can see the microorganisms which is as equal to the green potatoes. Those still exist in the same numbers in the dry potato. The speed of movement is less since the bacteria do not have the proper medium for navigation. Due to the drying of water, on drying the potato, this becomes inactive. On getting the appropriate medium, it becomes active again. Thus, in spite of drying potato, wafer anankai is also anankai, and therefore it is abhaksha, non-eatable. Next. Garlic. Here you can see the garlic whose slides we will make and examine. You can see that the video depicts a lot of living microorganisms. Thus, garlic, even though suggested by doctors to use in heart problems or diseases, however, as a substitute, one can use grains of dry fenugreek, methi seeds. There is no need to use garlic for the same. Fenugreek has about 100 medicinal properties. So here in garlic you can see so many bacteria. Onion, this slide depicts that in onion lot of living bacteria move around it. Next. Garlic grown above the ground, outside the ground. Nowadays in the market, one can buy Jain potatoes, Jain onion, and Jain garlic. So what is it? Can Jain eat such items? The vendor turns potato, onions, and garlic grown outside the ground as Jain potatoes, Jain onions, and Jain garlic. However, whether these are grown outside the ground underground does not make any difference. After all, that potato, onions, and garlic are anantayas, possessing infinite soul in a single cell of these items. These anankai souls cannot be seen by any powerful microscope because they do not possess the body. One can see similar bacteria, living microorganisms in garlic outside the ground, as was seen in garlic that is grown underground. This proves that regardless of where the garlic grows, there is no difference in living bacteria it contains.
Next, wet ginger, adu. According to Jainism, wet ginger, adu, is Abhakshya. However, on drying this ginger, it becomes lifeless. Thus, it is Bhakshya in the form of medicine. To prove it scientifically, this examination is being done. Next. In this video, you can see that in between big particles of ginger, small living bacteria are moved around. Big particles are the ginger's particles. Wet ginger versus dry ginger. Like potato and potato chips, both are ununtied. Then why and how wet and dry ginger different? Potato and its chips, both are ununtied. However, wet or grain ginger is ununtied, but the dry ginger is Bhakshya, it is not ununtied. If you keep wet ginger either in open or under the sun, then it automatically becomes dry ginger. It dehydrates. Similarly, turmeric also dries automatically. In order to make malai, malai, ફોન છે ને ઓવર હીટિંગ થાય છે. તો શું કરવું છે ગુરુદેવ? ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા? સમીરભાઈ, હું 1 મિનિટ કોન્ટેક્ટ કરું છું. Yeah, no problem. He may come back on his telephone. Michhami Dukadam for inconvenience. If someone wants to try singing one stavan, meanwhile he can join. Is there anyone here who can try? Let's see. No, it's a problem, technical problem. મહેન્દ્રભાઈ શાહ, મોટાભાઈ, તમે અનમ્યુટ થઈ શકશો. ચાલુ કર્યું. આવી ગયા લે સાહેબ. ઓકે, આચાર્યજી. હા.
બોલો. अब डबल स्क्रीन केम देखाय છે? I'm going to mute. Did you make him a co-host first, Acharya ji? I did, yes. Okay, then I will mute everybody. Why am I seeing double screen? Oh, I think somebody's sharing. Malay is. Okay, now we're back to normal. Okay. Acharya ji? Prakash. बताएं नंदा भाई. आप श्री क्या छो? अच्छा देखाय છે. બરાબર. દેખાય છે? हाँ जी. Dry ginger. See the, here you can see in the microscopic video, different particles of ginger like the slide of wet ginger. However, one cannot see the living bacteria between those particles. Thus, wet ginger dries and becomes lifeless. Thus, it is Bhakshya eatable. Next, turmeric powder. Both educated and non-educated people agree that there are no things without bacteria. Everything has bacteria in them. However, this belief is wrong. That is why few items that we use in our meal cooking are being examined under the microscope. The first to be examined out of them is the turmeric powder. Interestingly, we classify wet turmeric, green turmeric as ununkai. Yet we still use its dry powder for medical purpose in our cooking every day. To try and explain that and get an answer for the same, we have performed this experiment. For comparison, we were going to examine the wet green turmeric as well. However, we could not find fresh green turmeric. Whatever we could buy had already dried up. Microscopic video of dry turmeric. This depicts that no type of living bacteria is being seen on examination of dry turmeric powder. Moreover, dry turmeric powder is an antiseptic. Next, dehydration process. Difference ginger, vice versa potato, wafer. Ginger becomes naturally dry. Green turmeric is also naturally dries up, dehydrate. While the potato, suran, etc. cannot be dehydrated naturally, and they do not dry by itself, either to be cut or fry. If they are kept open, they can get dry by itself without cutting and frying. Hence, the turmeric powder and dry ginger is eatable. Groundnut is not unankayan. Next, kand, purple. It is also anankaya. Kand, purple, is also anankaya. We are seeing here so many micro living bacteria in this kand. You can also see starch grains, just like in potato. Next, carrot. Let us examine carrot. Here in the video, you can see the procedure of preparing the carrot slide. In winter, many people drink carrot juice. However, instead of it, wheatgrass has a huge positive effect on increasing hemoglobin. Microscopic video. Next slide, please.
You can see so many living bacteria in present correct microscopic video with our own eyes. Next, radish, mula. You can see radish in this slide. According to Jainism, whole radish plant, including root, leaves, stem, flower, and mogri, a fruit, all are anankayas. Thus, the whole plant is abhaksha. Let us examine its roots. Next, microscopic video of radish root. You can see so many living microorganisms are present in this root. Thus, it is abhaksha. Next, spinach, palak, and stem. In this slide, you can see leaves and stem of spinach, palak. Lot of Jains who do not consume vegetables grown underground consume spinach. So we examine it. In Divichar, Jain biology, spinach is mentioned as the Anankayat, Vattulla Thega Pallanka. Examination of leaves of spinach. Here you can see the spinach leaves also contains so many living bacteria. Thus, one should not eat spinach leaves. Next, examination of spinach stem. In this slide, you can yourself see so many living bacteria present in spinach stem. Instead of spinach, wheatgrass powder has also an important role in increasing hemoglobin. Thus, one needs to avoid spinach completely. Next, aloe vera. Aloe vera is also Anandkai. Next, in this slide, you can see here so many colonies of micro living bacteria in this aloe vera. Lastly, let us examine the water gourd, dudhi. Like in our non-Jain families, potatoes are consumed as a vegetable often. Similarly, in Jain families, water gourd is often used. So let us see. Next, you can see that in water gourd there are no living bacteria of any kind. It is completely free from bacteria. Next, tindora. You can see here the tindora vegetable. Now we are going to taste it microscopically. Next, you can see that in tindora there are no living bacteria of any kind. Next, so anankar or kanul does not always means the underground vegetables. So underground grown groundnut is not anankar, but with new techniques of farming, overground potato, onion, or garlic are anankar ever, forever. Next, next. Hmm. Keep our body, to keep our body as well as soul healthy, we should follow the food custom said in Jainism. To consume kannul makes more jiv hinsa
is very right. Knowledge given in Jainism is the pure science and not debatable. Next. Mhm. Thank you for all of you. Mm. So we are opening this session for question and answer. If anyone has a questions or anything, please raise your hand through Zoom, and then You may have to unmute, Malay. Please unmute. Acharya, please unmute. Now everybody can unmute themselves when you ask for the name. no. So please raise your hand if you have any questions. We are happy to answer any questions you might have at this point of time from this presentation or anything related to the topic. And like once you raise your hand, we will unmute you and then you can ask the question. Anyone has any questions? Shirish Desai. પ્રણામ મહારાજ સાહેબ. Daruna. આ મેગ્નિફિકેશન કેટલું હતું તમે જે પોટેટો અને અનિયન ને ગાર્લિક? એ મેગ્નિફિકેશન જનરલી તો મિનિમમ 1000 હોય છે દરેક માઇક્રોસ્કોપમાં. There is generally in every microscope 1000 magnification as per pathological lab microscope. 10 magnification is the eyepiece, and object which have 3 lenses having 80, 90 and 100, or the 60, 50 or 60, whatever may be, maximum 100 times magnification from the object piece and 10 times magnification of eyepiece. Then it becomes the 100 times maximum magnification. But after this magnification, through the camera, digital camera, which can magnify 20 times more. Hence, the 100 times magnification becomes maximum 20,000 times magnification. But in our this video clips, we have used 500 magnification, 5x magnification to approximately 7x magnification. So all the microscopic video have minimum 5,000 magnification or the maximum 17,000 magnification. મહારાજ સાહેબ હજી એક પ્રશ્ન છે. આપણે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે અને જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આપણે પાણી ગરમ કરીને પીવાનું. પાણીમાં ઘણા બેક્ટેરિયા હોય છે જે આપણે જાણી જોઈને એને ખતમ કરીને પછી પાણી પીએ છીએ. અને પટેટો કોઈ બોઇલ કરે તો એમાં એ જીવંત મરી જાય ને? હા, તમે જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું પટેટો ચિપ્સમાં હતા તો બોઇલ કરેલામાં પણ ખરા? ના, બોઇલ કરેલામાં ના, રંધાઈ ફ્રાય થાય કે રંધાઈ જાય પછી એ તો નિર્જીવ બની જાય. પણ એ હિંસા આપણા માટે જ થાય છે. બરાબર. એટલા માટે અને એ એવોઇડેબલ છે. કેટલીક વસ્તુ અનએવોઇડેબલ હોય છે, કેટલીક વસ્તુ એવોઇડેબલ હોય છે. જે અનએવોઇડેબલ હોય એના માટેની શાસ્ત્રકારોએ છૂટ આપેલી છે. પણ જે એવોઇડેબલ હોય એવી જીવ હિંસાની શાસ્ત્રકારોએ છૂટ આપી નથી. બરાબર, બરાબર. અને પેલામાં અનંત જીવો છે. જ્યારે બેક્ટેરિયા કે પાણી વગેરેમાં જે બેક્ટેરિયા વગેરે હોય તો એ એક શરીરની અંદર એક જ હોય એટલે સંખ્યાતા હોય છે, વધારે નથી હોતા. એટલે કંદમૂળના ભક્ષણની અંદર અનંત જીવોની હિંસા થાય. જ્યારે પ્રત્યેક વનસ્પતિ કે પાણી વગેરે ભક્ષણમાં બેક્ટેરિયાનું મૃત્યુ તો થાય છે, એને ઉકાળે તો પણ મૃત્યુ થાય છે અને પીએ તો પણ મૃત્યુ થાય.
પણ કેટલાક બેક્ટેરિયા શરીરમાં ગયા પછી પણ લાઈવ રહે છે, એટલે એમાં કોઈ બાધ નથી. ખૂબ ખૂબ આભાર. મલય ગુરુદેવ, બીજો પ્રશ્ન મારા ઘરેથી આવે છે કે સેલરી, આપને ખ્યાલ છે કે નહીં, સેલરી ખવાય કે ન ખવાય? સેલરી એ શું છે? ઓકે, એટલે હવે ખબર નથી કઈ વસ્તુ છે, ખબર એટલે નથી. હું એ અંગેની માહિતી આપને મોકલીશ, અને આપ જો એ અંગેનો અમને કંઈક જવાબ આપી શકો તો પછી અમે અહીંયા પાસ. સામાન્ય રીતે આપણે ત્યાં છે ને અજાન્ય ફળ કે વનસ્પતિ ખાવાનો નિષેધ છે. બરોબર છે. જે વસ્તુનું આપણે નામ ઠામ કુલ જાણતા ના હોઈએ એ વસ્તુ આપણે લેવી ના જોઈએ. ચોક્કસ. બીજો ક્વેશ્ચન છે ઉન્મેશભાઈ તરફથી, તો ઉન્મેશભાઈને આપણે અનમ્યુટ કરીશું. હા, કરો. ઉન્મેશભાઈ, વિડીયો શરૂ કરી શકશો તમે કે નહીં? થાય તો કરજો, બોલો. Sir, my question is, what about for fruit? Like Fruits are, all the vegetables, fruits are પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય છે. દરેક ફ્રૂટ છે એ પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય છે, અને એમાં જે તે ફ્રૂટ હોય એ ફ્રૂટને એક જ જીવની હિંસા થાય. કદાચ એના છાલનો એક જીવ હોય ફ્રૂટ અને એના છાલનો એક જીવ હોય તો બે જીવની જ હિંસા થાય છે, વધારે જીવની હિંસા થતી નથી. Okay, thank you, sir. મહેન્દ્રભાઈ. અનમ્યુટ થઈને બોલજો સાહેબ. હવે બોલો મોટા ભાઈ. સાહેબ મચેડ વંદાવી સાચામાં છો સાહેબ? દેવગુરુ સાહેબ બોલો. અચ્છા, મારો પ્રશ્ન એ હતો સાહેબ કે સૂક્ષ્મ જીવોને આપણે મારી નથી શકતા, કાપી નથી શકતા, કાંઈ કરી શકતા નથી એવું મેં સાંભળેલું, તો આ પ્રકાશ બરાબર છે. એ તમારી વાત બરાબર છે. એ સૂક્ષ્મ કયા જીવો? સૂક્ષ્મ નામ કર્મના ઉદયવાલા. અત્યારે જે આપણે જીવોની વાત કરીએ છીએ એ જીવો સૂક્ષ્મ નામ કર્મના ઉદયવાલા નથી, માત્ર વ્યવહારથી એને સૂક્ષ્મ કહેવામાં આવે છે તો બાદર જ, અને બાદર હોય તો જ માઇક્રોસ્કોપમાં દેખાય. સૂક્ષ્મ નામ કર્મના ઉદયવાલા જીવો માઇક્રોસ્કોપમાં ક્યારેય જોવાય નહીં, અને અનંતકાયના જે જીવો છે એ પણ જોવાય નહીં. એટલે અત્યારે અનંતકાયની માઇક્રોસ્કોપિક વિદ્યાની અંદર જે જીવો બતાવ્યા એ બાદર ત્રસ્કાય જીવો છે. બાદર ત્રસ્કાય જીવો, બે ઇન્દ્રિય જીવો. માખણ બટર જેવાની અંદર તે ઇન્દ્રિય જીવો પણ સૂક્ષ્મ જીવો કહીએ છીએ. સામાન્ય વ્યવહારથી સૂક્ષ્મ કહેવાય કે આંખથી દેખાતા તેની માટે, બાકી છે બાદર. હાજી. સૂક્ષ્મ નામ કરવાના જીવો ક્યારેય કોઈ પણ સાધન દ્વારા જોઈ ન શકાય, એટલા સૂક્ષ્મ હોય. અને એવા જીવો ની ક્યારેય હિંસા થઈ શકે નહીં, થાય પણ નહીં. બરાબર સાહેબ, ખૂબ 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 આપનો આભાર. સાચામાં રહેજો સાહેબ. મલયભાઈ. ગુરુદેવ, આપે કીધું કે બધા ફ્રૂટ ખાઈ શકાય, જે કારણ કે પ્રત્યેક વનસ્પતિ ખાય. ડ્રેગન ફ્રૂટમાં પણ એવું જ છે? હવે ઇન્ડિયામાં ડ્રેગન ફ્રૂટ મળે છે કદાચ? ડ્રેગન ફ્રૂટ મળે છે, પણ મેં કીધું એટલે જાણીતું હોય ને એની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થાય એની માહિતી આપણી પાસે સંપૂર્ણ હોય તો એમાં કોઈ વાંધો નથી. કારણ કે એ પણ ડેઝર્ટ ફ્રૂટ છે, લાઈક જેવી રીતે એલોવેરા છે એવી રીતે થાય છે. તો એલોવેરા થાય છે એવી રીતે છે, એ ખબર નહીં એ અનંતકાય છે કે નહીં એને ખબર નથી, એનું મેં ટેસ્ટિંગ નથી કરાયું. ઓકે. બાકી કીવી આવે છે, કીવીની અંદર ઝીણા કાળા આવે છે, બી હોય છે, માટે કીવી અમે વાપરતા નથી. ડ્રેગન ફ્રૂટ તો અમે કોઈ દિવસ વાપરી જ નથી. બોલો. બીજા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો હાથ ઊંચા કરજો.
ચંદ્રિકાબેન દોશી, આવો બેન. અનમ્યુટ થાવ પેલા બેન. વિડિયો હવે બરાબર છે. તમારો અવાજ જ નથી આવતો બેન. પ્રણામ આપને. જયલા આપને જરા એક ક્વેશ્ચન હતો કે હવે ફ્રોઝન વેજીટેબલ પણ ઘણા આવતા હોય છે, તો ફ્રોઝન વેજીટેબલ નું કઈ રીતના સમજવાનું કે ફ્રોઝન સ્પિનેચ આવે છે, ફ્રોઝન ઘણા બધા વેજીટેબલ્સ આવે છે, તો એનું કઈ રીતે ફ્રોઝન વેજીટેબલ્સમાં જે પ્રમાણે ઇન્ડિયામાં સુકવણી કરવામાં આવતી હતી વેજીટેબલ્સની, ખાસ કરીને રાજસ્થાનમાં મારવાડમાં, કારણ કે ત્યાં લીલા ગ્રીન વેજીટેબલ્સ મળવાની સંભાવના બહુ ઓછી હોય, એટલે જ્યારે ગ્રીન વેજીટેબલ્સ મળતા હોય ત્યારે એને સુકવણી કરવામાં આવે. એના જેવું જ ફ્રોઝન નું છે, એટલે જે પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય છે ફ્રોઝન હોય તો પણ ખપે, પણ અનંતકાય પાલક વગેરે જે અનંતકાય જે ફ્રોઝન હોય તો પણ ન ખપે. અને અમારા ફોન છે ને ઓવર હીટિંગ થાય છે, એટલે હવે અને ખાસ કે ઘણી વાર કે છે પપૈયા ન ખવાય. ચંદ્રિકાબેન મહારાજ સાહેબ જરા ગયા છે હમણાં. મહારાજ સાહેબ ડ્રોપ થયા છે. વાંધો નહીં. આપણે બધા એડમિટ કરી શકીએ. મહારાજ સાહેબ ફરી જોડાય છે પ્રદીપભાઈ? જનરલી એવું મારે ઘણી વાર થયું છે, પાછા આવે. જી આવે છે, જી આવે છે, મેં કન્ફર્મ કર્યું આવે છે. ફોન પર આવશે કે ક્યાં કરશે. ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ડ્રોપ થયું. ઓવરહીટ થઈ જાય સાહેબજીનો ફોન ઓવરહીટ થઈ જાય છે, એટલે અને ત્યાં હમણાં ટેમ્પરેચર પણ બહુ હાઈ છે ને ઇન્ડિયામાં. કરેક્ટ. ફોનના ટેમ્પરેચર હાઈ થાય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, આપણા કોઈના પીપલના ના થવા જોઈએ. પીપલ ના થાય ત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય, ફોન ના થાય ત્યારે આપણને ખાલી કનેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ થાય, બીજો ના થાય. ઉભા રહો, તમને હમણાં સ્પોટલાઇટમાં મૂકું. ના ના વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. ઓકે, કન્ટિન્યુ. ના ના તો જસ્ટ ટાઈમ પાસ. જયચંદ્ર બધા દરેક સંઘના મેમ્બરો અને જે સંઘમાં નથી બીજા છે જોડાયા છે દરેકને. અને મારે જરા થોડું મારે કામથી જરા બહાર જવું પડેલું, આઈ વોઝન શરૂઆતથી નહોતો, પણ લાગે છે કે આ પ્રશ્નો ચાલી રહ્યા છે એના પરથી તમને ઘણી માહિતી મળી લાગે છે, અને જો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો શેર કરજો, તો આપણે આપણા સેન્ટરમાં બી જયારે બધી ફૂડ ને બધું થતું હોય તો આમાં આપણે લાગુ કરીએ. ગુરુદેવ આવી ગયા છે. આવી ગયા, બહુ સરસ. તેને કોર્સ બનાવી દે. કોણ છે હોસ્ટ હમણાં? સમીર? હા, સમીર થઈ ગયા.
એક કોર્સ થઈ ગયા. અચ્છા, તો ક્યાં છે હા, સાહેબ? હવે રચિતાબેન નો પ્રશ્ન છે. હજી ચંદ્રિકાબેન નો પ્રશ્ન છે પેલા. હા, બસ એક જ વધારે ક્વેશ્ચન હતો મારા સાહેબ કે એમ કે છે અંજીર ન ખવાય, પછી પપૈયા અંજીર બહુવિધ છે એટલે ના ખવાય. અને સીડ્સ ને એમાંય છે ને અંજીરમાં એક વિડીયો છે આવે છે, એ વિડીયોમાં અંજીરની અંદર 10 જીવોની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે. અંદર પેલા ઈયળ જેવા જીવો હોય ને એના ઈંડા એમાં મુકાઈ જાય છે, પોલાણમાંથી અંદર જાય છે, પછી એમાં ઈંડા મૂકે છે ને એમાં 10 જીવો તેન્દ્ર જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે, મધમાખ જેવા ને એવા બધા. અને પપૈયામાં પણ ઘણા સીડ હોય, તો પપૈયા ખવાય? ના, પપૈયા બહુવિધ નથી. બહુવિધની વ્યાખ્યા એ છે કે જે વનસ્પતિના બીજની ઉપર ટ્રાન્સપરન્ટ પડ હોય, સ્પોર હોય, એ બહુવિધ ન ગણાય. જે વનસ્પતિના બીજની ઉપર ટ્રાન્સપરન્ટ સ્પોર ના હોય, કવચ ન હોય, એ બહુબીજ ગણાય. આ બહુબીજની વ્યાખ્યા. એટલે કાકડી છે, ટીંડોલા છે, શકરટેટી છે, એ બધા જે જીવો બધા ભીંડા છે એના બી ઉપર કવચ આવે છે, પપૈયું છે, એટલે એ બહુબીજ ના કહેવાય, માટે એ અભક્ષ્ય નથી. એ અનંતકાયના હિસાબે કેટલાક જેવો રીંગણ વગેરે છે એ તો પ્રત્યેક વનસ્પતિકાય છે, પણ એ બહુબીજના કારણે અભક્ષ્ય છે. એ અનંતકાય નથી. બરાબર. આભાર મારા સાહેબ. હા, રચિતાબેન. માથી વંદનાબી સાહેબજી, સુખ સાતામાં. ક્વેશ્ચન, આપણે સુકવણી કરીએ, કોથમીરની સુકવણી કે મેથીની સુકવણી કારતક પહેલા કરી હોય, તો એ બરસુતપ કે એવા કોઈ બેસના દરમિયાન એ સુકવણી વપરાય કે ના વપરાય? હવે એમાં છે ને આ વનસ્પતિની સુકવણી અંગેના નિયમો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ પ્રમાણે બદલાતા હોય છે, ક્ષેત્ર પ્રમાણે બદલાતા હોય છે. એટલે મારવા જેવું જે સ્થાન હોય, જ્યાં સૂકું વાતાવરણ રહેતું હોય, ત્યાં સુકવણીમાં ભેજના કારણે કોઈ જીવોત્પત્તિ થતી ન હોય તો ત્યાં વપરાય. પણ મુંબઈ જેવું હોય તો ત્યાં સુકવણી વાપરવી ન જોઈએ, કારણ કે ત્યાં ભેજના કારણે એમાં જીવોત્પત્તિ થતી હોય છે. અત્યારે સુકવણી બધે વપરાય છે. અત્યારે સુકવણી બધે વપરાય. અમેરિકાની અંદર આપણે વપરાય કે ના વપરાય? અમેરિકાનું વાતાવરણ કયું છે? એક્ઝેક્ટલી ભેજ વાળું છે, એટલે ઠંડુ ખરું. એમ તો રાજસ્થાનમાં પણ ઠંડુ વાતાવરણ છે, પણ સૂકું વાતાવરણ, ડ્રાય હોવું જોઈએ. એની સાબિતી તરીકે તમારા વાળમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પેદા થતી હોય લુખા વાળની અંદર, તો એ ડ્રાય કહેવાય, તો એમાં સુકવણી વાપરવામાં વાંધો નથી. પણ જો તમારા એટલે તમારા સૂકા વાળ હોય અને સૂકા વાળની અંદર કાસ્કો ફેરવો અને એમાં પ્લાસ્ટિકનો કે એબોનાઇટનો કાસ્કો ફેરવો ને એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉત્પન્ન થાય અને એનો અનુભવ થાય શું, તો એ અથવા તો ગરમ કપડા તમે ઓઢો ને એ પાછા બહાર કાઢો ને છૂટા પાડો ત્યારે એમાંથી તનખા ઝરે, આવી પરિસ્થિતિઓ થાય તો એ ડ્રાય વાતાવરણ કહેવાય, સૂકું વાતાવરણ કહેવાય. એવું વાતાવરણ હોય તો એવા વાતાવરણમાં આ વસ્તુ ખપે. પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી નો અનુભવ ન થતો હોય, ના એવું થાય છે, એવું જેકેટ ને એવું જયારે આપણે લઈએ, 2 જેકેટ અડિયા હોય ને બહાર કરીએ તો યુ આર રાઈટ, તણખા જેવું જડતું તો હોય જ છે. હા, તો એ ડ્રાય સૂકું વાતાવરણ કહેવાય. એવા સૂકા વાતાવરણ વાળા પ્રદેશની અંદર સુકવણી ખપે. ભેજ વાળા વાતાવરણની અંદર સુકવણી ન ખપે, કારણ કે સુકવણીમાં ભેજ લાગે અને ભેજના કારણે એમાં શેવાળ, ઈસ્ટ વગેરે, ફૂગ વગેરે થઈ જવાનો સંભવ રહે. બરાબર છે, એટલા માટે ન ખપે. બરાબર, થેન્ક યુ. હાઉ અબાઉટ પુદીનાના પત્તા? હા, પુદીના 12 મહિના ખપે છે આમ. બરાબર છે. અને વન મોર ક્વેશ્ચન અબાઉટ ધ ફ્રૂટ, સ્ટ્રોબેરી અને બ્લુબેરી જેવું ફ્રૂટ. એ સ્ટ્રોબેરીની અંદર ઉપર જેના કાંટા જેવો આવે છે એ જો બી હોય તો ન ખપે. બરાબર. બ્લુબેરી, સ્ટ્રોબેરી ની. બરાબર, ધન્યવાદ સાહેબજી.
સો હવે ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે અહીંયા આગળ રોકીશું અને કોઈને બીજા કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો અમને મોકલી આપજો, અમે ગુરુ ભગવાનને મોકલી આપીશું અને આપને જવાબ લઈ આપીશું. હવે હું અમારા સંઘના પ્રેસિડેન્ટને વિનંતી કરીશ કે ગુરુના ઋણ સ્વીકાર માટે બે વાક્યો કે અને પછી આપણે ગુરુવંદન કરી અને આજના પ્રસંગને અહીંયા થંભાવીશું. પ્રણામ આચાર્ય શ્રી. આજે તમારો આટલો સરસ અમારા સંઘના ભાઈઓને લાભ મળ્યો, બહેનોને. મારે એક જરા કામથી બહાર જવું પડેલું એટલે હમણાં થોડીક વાર પહેલા જોડાયો છું. અને આટલી સરસ મજાની તમે બધી માહિતી આપી અને જે આપણે ખાઈ શકીએ ના ખાઈ શકીએ, શાકભાજી, ફ્રૂટ્સ બધું, અને જે જ્ઞાન મળ્યું આજે બધાને અને આપણે આપ્યું એ બદલ આપણો અંતરથી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવી રીતે અમને વારંવાર અલગ અલગ વિષયમાં અમારું ધ્યાન દોરી અમને જ્ઞાન આપતા રહેશો તો અમે અહીંયા અમારાથી બનતો ધર્મ કરીએ છીએ, પણ છતાં એક ક્ષતિ રહી જતી હોય. કારણ કે અજ્ઞાનના કારણે આખું ઘર ખુલ્લું દેખાય, અજ્ઞાનના કારણે કોણ હોઈ ગયું કોણ કર્યું બધું દેખાય. બધા મ્યુટ થઈ જાઓ. આપણે અજ્ઞાનના કારણે કોઈ ક્ષતિ થઈ જાય એટલે પેલું કે જાણે અજાણે પણ અજાણે થઈ જતું હોય, પણ આવો જ્ઞાન લઈએ તો અમે એને રોકી બી શકીએ છીએ. તો આપણો ખરેખર ખૂબ આભાર કે અમને બધી માહિતી આજે મળી અને ભવિષ્યમાં બીજા વિષયોમાં પણ આવી માહિતી મળતી રહે એવી આશા રાખીએ છીએ. અને આપણી સુખ સાધા સારી રહે અને આપણા શાસનના બધા ભાઈ બહેનોને તમારી આવી જ્ઞાનની ધારા મળતી રહે એવી આશા રાખીએ છીએ. અને ફરી આપણે જલ્દી મળીશું કોઈ બીજા વિષયમાં. ત્યાં સુધી મત્તેન વંદામી અને સાતમ હરે સાહેબ, સાતમ હરે. And I would like to thank everybody who's not just from JCSC but from other part of the world who joined on this Zoom Vyakhyan. I'm really thankful for all of you who present and be part of this presentation. Thank you so much. Thank you everybody. तुम्हारा साहब अबे मंगलाचरण. We will have one thing. We will have Dev doing the final Guru Vandan and then we'll do the Sarva Mangal. Okay. So can we make Dev host? Can you unmute? Okay, Dev is there. So let's do the Guru Vandan and then Ant Mangal. દેવ જરાક જોરથી બોલજે. इच्छामि खमासमनो वंद्यं जामनिज्ञाय निस्याय मथ एण वंदामि. इच्छामि खमासमनो इच्छामि खमासमनो वंद्यं जामनिज्ञाय निस्याय मथ एण वंदामि. इचकाय सुवराई सुदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वो हो छोजी स्वामी शाता जी जी. इच्छामि खमासमनो वंद्यं जामनिज्ञाय निस्याय मथ एण वंदामि. इच्छा कारण संदेश भगवान अबुद्धि ओमी अभियंतर रायम खामेउम इच्छम खामेमी रायम. जंकिंजी अपत्यम परपत्यम भत्ते पाने विनाय व्यावचे आलावे सलावे उचासने समासने अंतर भाषाए उवरी भाषाए जंकिंजी मज्जा विनाय परिहीणम सुमम्वा बैरम्वा तुबे जाणः अहम न जानमि तस्मिच्छामि दुक्कडम. તમને શાતામાં છો ગુરુદેવ? દેવ સહી ધર્મલાભ. इच्छामि खमासमनो वंद्यं जामनिज्ञाय निस्याय मथ एण वंदामि. सर्वमंगल करूं हाजी. उपसर्गाः क्षम्यन्ते सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति बुद्धिमानेन स्वरे सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारणं
ત્રયાણમ સર્વધર્માનામ જૈનામ જયતિ શાસનમ. મારા સાહેબ સાતામાં રહેજો. હા ધર્મરામ. સાતામાં રહેજો. સાતામાં હા રહેજો. ધર્મરામ. મારા સાહેબ સાતામાં રહેજો. મથેણ વંદામી માર સાહેબ. ધર્મરામ ધર્મરામ મથેણ વંદામી. મથેણ વંદામી સાહેબ. વંદામી સાહેબ સાતામાં રહેજો. ધર્મરામ ધર્મરામ ધર્મરામ. મથેણ વંદામી સાહેબજી. ધર્મરામ. કોણ બોલો? હું સાહેબજી સાતામાં છો? હા દેવગઢ છે. કોણ બોલો? સાહેબજી શિલ્પા બોલું છું. અમેરિકાથી બોલું. હા 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 ધર્મરામ ધર્મરામ. આપણે ગુરુવંદન કરવાનો મને લાભ મળતો હતો હા જીતેન્દ્રભાઈ. બરાબર છે. હા હા બરાબર છે બરાબર. મહેન્દ્રભાઈ બોલો ને? હાજી. ધર્મરામ મથેણ વંદામી સાહેબજી. ધર્મરામ. હા અત્યારે અમે યુએસએ માં છીએ અત્યારે. હા હા વિનોદભાઈ બોલો. હેમંત બોલું છું. હેમંત ને હા પ્રીતિ. હા હા હેમંતભાઈ બરાબર. હા કાંદીવલી. હા જગુબેન. હા જગો યા અમે બંને યુએસએ માં છીએ અત્યારે. હા હા ધર્મરામ. હા. સાહેબજી સુખ સાતામાં છો? હા દેવગઢ સાહેબ બોલો. મથેણ વંદામી ધર્મરામ. સાતામાં. ધર્મરામ. સુખ સાતામાં રહેજો સાહેબજી. હા ધર્મરામ ધર્મરામ. મથેણ વંદામી. બરાબર.